Vanakkam guys and welcome back to Shades of Sherin. இன்னைக்கு நாங்க ஷார்லெட்டுக்கு போறோம். நாங்க இப்போ கரண்ட்லி இருக்கிறது ஸ்பார்டன்பர்க் சவுத் கேரளானால. ஷார்லெட் வந்து ஒரு 75 to 100 மைல்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு இன் நார்த் கேரளினா. ஸோ 75 to 100 மைல்ஸ் ஆனால் ஒரு 120 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு. ஸோ போலாமா? ஆன் த வே ரோட் ட்ரிப்ல என்ன அட்வென்ச்சர்ஸ் எங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு. There is this dashboard stand. ஸோ ரோட் ட்ரிப்ல என்ன அட்வென்ச்சர்ஸ் எங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்குன்னு நாங்கள் பார்க்கலாமா? என்ன இன்னைக்கு கேமரா கொஞ்சம் டில்டடா இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? டேய் கேமரா இல்லடா மச்சா, இந்த பக்கம் திரும்பாதடா. ஏன்டா சொன்னா கேளுடா. அதான் ஏன் திரும்பக்கூடாது? நான் சொன்னா கேப்பியா மாட்டியா? நீ சொன்ன நான் ஏன்டா கேட்கணும்? என்னடா இன்னைக்கு கேமரா அப்படியே டில்டடா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா? உங்களை அப்படியே ஒரு சினிமேட்டிக் ஜேர்னிக்குள்ளே கூப்பிட்டுன்னு போக போகிறேன். ஸோ ரெடியா? லைட்ஸ், கேமரா, ஆக்ஷன். A few hours later. உங்களுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ஒரு ட்ரிப் நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருந்தேன். பட் உங்களுக்கு அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது. பட் எங்களுக்கு மட்டும் ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக தான் இருக்குது. ஷார்லெட்க்கு ஸ்பார்டன்பர்க்ல இருந்து கிளம்பும் போது நடு ரஸ்தையில் என்னோட கிம்பிள் இட் ஸ்டாப் ஒர்க்கிங். செம்ம காண்டா இருந்தேன். ஏன்னா செகண்ட் கிம்பிள் நான் இங்கே வாங்கியிருக்கிறது செகண்ட் கிம்பிள் அது ஸ்டாப் ஒர்க்கிங். ஸோ ஷார்லெட் ரீச் ஆனோடனே போய் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ இன்னும் ஒரு கண்டென்ட் ஷூட் பண்ணுற மூடில் இருக்குல்ல. ஸோ நல்லா சாப்பிடுவோம், எல்லாம் நடந்தது. அண்ட் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்ணோம். வி வெண்ட் அண்ட் வி வர் ரிட்டர்னிங். இப்போது ட்ரிப் முடிஞ்சிட்டு நாங்கள் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கோம். அந்த டைமில் ஸ்லைட்டாக ஒரு காரில் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஸோ நான் அங்கிளுக்கு சொன்னேன், ஐ திங்க் டயரை கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு. அது சொல்லி ஒரு 15-20 மினிட்ஸில் வார்னிங் வந்துடுச்சு. டயர் இஸ் மேல் ஃபங்க்ஷனும் ஏதோ ஒன்று அது சொல்லி ஒரு வார்னிங் வந்துச்சு. இட்ஸ் லைக் ஓகே ஃபைன், கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெட்ரோல் பம்பை தேடலான்னு நினச்சி அதுக்குள்ளே போய் வி கேன் ஃபில் அப் ஏர்ன்னு தான் நினச்சோம். So we're looking for it and immediately the car started pulling to one side. ஓட்ட முடியல. So we stopped the car on the side of the road. அதுக்கு மேலே மழை வேற பெய்யுது, செம்ம பெய்யுது. இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாச்சு தேங்க்ஃபுல்லி. மிடில் ஆஃப் த ரோட், மிடில் ஆஃப் நோவேர், we are stuck. AAAக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்க வந்து ஒரு பிரேக் டவுன் சர்வீஸ் மாதிரி. அண்ட் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்க டெக்னீஷியன் ஆன் த வே இருக்காங்க. அவங்கனால ஏர் ஃபில் பண்ண முடியுமா, காரை டோ பண்ணணுமா, டோ பண்ண நாங்கள் எப்படி வீட்டுக்கு போகிறது இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, பார்க்கலாம். Oh, sees that mom is also getting worried. No toy. Yeah. I hope so too. That is the injured tire. Zwing zwing. Where is my mummy? Hi mama. Are you scared? Yes you are. This is common. Yes you are. Part of traveling, part of driving. But here we get help. Ding ding. They come. We are all the way. Excuse me. எங்க ஊர்ல கிடைக்காத ஹெல்ப் உங்களுக்கு இங்க கிடைக்குமா? இது எங்க ஊர்ல ஆயிருந்தா 10 பேர் வந்துட்டு இருப்பாங்க இவ்வளவு நேரத்துக்கு. என்ன ஆயிருக்கு, கேன் வி ஹெல்ப் பண்ணி எக்ஸாக்ட்லி. நாங்க இங்க ஒரு 45 மினிட்ஸா நின்னுட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஒருத்தரும் வரல கேட்கறதுக்கு. ஓகே, if you need any help or not. எங்க ஊரா இருந்திருந்தா
எவ்வளோ பேர் வந்துட்டு இருப்பாங்க இவ்வளோ நேரத்துக்கு கரெக்டா? Which is what I'm trying to tell my mother. Not one person. And AAA has arrived. இல்ல நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். அவன் டோகி பண்றேன்னா நான் குச்சுக்குற கார்ல. பண்ண முடியாது. ரகசி. நான் கார் விட மாட்டேன். அவன் கையில போடுறது கூட அவனுக்கு இதுல போடுறேன் நான். man, தொடாம எப்படி டயர் சேஞ்ச் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க? போடுறான். இல்ல எனவே இந்த மாஸ்க் போட்டு. Hello, how are you doing? ஸோ ஏர் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க, ப்ளக் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது AAA பாலிசி எலோ பண்ண மாட்டேதா. ஸோ காரை டோ பண்ணிட்டு தான் போகணுமா. ஸோ we're all just standing out here. Mummy with her umbrella. I'm not going to let him throw my car. State farm பண்ணாத இதெல்லாம். பண்றானே இல்லையோனா we're waiting for another technician to come. அவங்க வந்து ஏர் ஃபில் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும். பட் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். That's all you can do. So hot. It is so Don't take the car there. ஸோ டயர் பங்க்சர் மட்டும் ஆகலை, அதை யாரோ கட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஏர் ஃபில் பண்ண முடியாதா. ஸோ காரை டோ பண்ணி தான் எடுத்துன்னு போகணும். அண்ட் இப்போ சூப்பரான ஒரு விஷயம் ஆனால் டோ பண்ணுற காருக்குள்ளே நாங்கள் உட்கார போகிறோம். ஸோ எங்களையும் டோ பண்ணி தான் கூப்பிட்டு போக போகிறாங்க. ஓகே, டோ பண்ணுறதுக்கு $400. That is insane. It's very, very hot. Very, very hot. It's hot. ஸோ காரை தூக்கிட்டு கூப்பிட்டுன்னு போக போகிறாங்க டேட்டுக்கு. அதை டோ பண்ணிட்டு கூப்பிட்டுன்னு போக போகிறாங்க. I cannot believe my mom just said I am nothing. How can you say that? So you're a real actress, like a famous person. Yes, I am. I am. I have done a few movies. Actually, I've done a lot of movies in India. And Really? you have been really, really kind. I want to introduce you to my fans. Hey guys, I want you to meet Ashley. Hi guys. And she is Caleb's wife, and Caleb is the one who is helping us with towing the vehicle today. And they all have been so sweet. They stood on the road with us and waited for the cab for 45 minutes. Who, by the way, cancelled last moment, so not cool. But they waited with us, and now she's taking us back to her house. We're Asians. And she's gonna take her car and she's gonna drive us home. So I was saying that I don't know how we got this lucky, but I'm glad we did. And if you've been watching the video the whole time, you know this is the second person that came in with the tow vehicle. It wasn't the person who was initially meant to tow our car, but this is the second one. And his lovely wife have made us feel so comfortable in a very scary situation. We love you and thank you so much, Ashley. No problem, guys. We are still driving in the Back of a tow truck. yeah, in the back of a tow truck, and it is slightly skid. Like, Oh my god. Oh my god. It is. It's a bumpy ride. And we're going to go through Yeah. Crowder's Mountain. Are you familiar with Crowder's? no, I'm not familiar with So it's anything. like I don't know anything. It's a mountain in Gastonia, and the roads are curvy. Curvy. Yeah. So I work for the city of Charlotte. I audit applications all day long. I look at a lot of numbers. Yeah.
1 week later. Oh, yay! The car is finally ready. Okay, my mom is cleaning everything. Look, the tire has been fixed. It only took a week. 1 week to change a tire. The car is finally all ready. 1 week ஆச்சு ஒரு டயர் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு. Okay, bye.